ওই ওটাকে একটা সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি স্ক্রিপ্ট একটা ছোট দেখবেন কিছু কাগজ থাকে যারা উপস্থাপনা করে তারাও ব্যবহার করে, সিকোয়েন্স বলে কোনটার পর কোনটা বলবো। ঠিক আছে, যেমন আইএলটিএস যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন দেখবেন যে কিউ কার্ড একটা জিনিস আছে না, শুনেছেন, নাম শুনেছেন কিউ কার্ড? জি স্যার, জি শুনেছি। স্যার। ছোট্ট একটা কাগজে ক্লু লিখে দেয়, যেমন আপনাকে হুট করে হ্যাঁ। আননোন একটা টপিকে জিজ্ঞেস করে বসলো, এর কি সম্ভব মানুষের পক্ষে বলা? খুব কম মানুষই পারবে যে ইনস্ট্যান্ট ওটা নিয়ে কিছু একটা বলতে। তো ওই রিলেটেড 3-4টা কোশ্চেন দিয়ে দেয় ওরা, এক ছোট ছোট পয়েন্ট দিয়ে দেয়, এই নিয়ে হচ্ছে আপনার 2 থেকে 3 মিনিট বলতে হবে। সো এখানেও সেম জিনিস, আপনি যখন এই আর্টিকেলটা নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে বসবেন আপনার ফার্স্টে ওরা তো আইএলসে ক্লু দিয়ে দিবেই, আরও সহজ করে দিবে। এখানে আপনার যেটা করতে হবে, আপনার ওখান থেকে ক্লু বানাতে হবে। লাইক পুরো আর্টিকেলটা পুরো এখানে মূল পয়েন্টগুলো কী 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 নিয়ে কথা বলা আছে, 3-4টা লাইন, ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো নোট ডাউন করবেন, পয়েন্টে পয়েন্টে ভাগ করবেন, তারপর এটাকে দেখে দেখে রিডিং করবেন, মেমোরাইজ করবেন, কিছু কিছু তথ্য মুখস্থ করতেই হবে। যেমন ওয়াটার হায়াসিন্থ কোন কোন জিনিসগুলো কমায়, বিওডি সিওডি, তারপর হচ্ছে এটাকে পানি পরিশোধনের কাজে ব্যবহার করা যায়, কিছু টার্মস আপনাকে মুখস্থ করতেই হবে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে যখন আয়নার সামনে বা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন, অডিও রেকর্ড করে নিজেই শুনবেন, তখন দেখবেন যে ডেভেলপ হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টালস অফ গিভিং এ প্রেজেন্টেশন। আই থিঙ্ক ইউ গট ইট কারেক্টলি, রাইট? আর কোনো প্রশ্ন আছে প্রেজেন্টেশন নিয়ে? স্যার, সাহস লাগবে। সাহস লাগবে। এই সাহসটা কখন হবে জানেন? যখন আপনি এখানে এসে ওই যে প্রথম যে বলতে ধাপটা, পারবো। যখন সামনে বলা শুরু করবেন, দেখবেন যে প্রচুর ভয় জড়তা কাজ করছে। ওই মোমেন্টে আপনার কাজ হবে কি, 2 লাইন হলে বলে স্টেজ থেকে যাওয়া। তাহলে যেটা হবে, অ্যাটলিস্ট প্রথম বাধাটা অতিক্রম করতে পারবেন, ব্যারিয়ারটা, যে আমি স্টেজে উঠেছি, কথা বলেছি। ঠিক আছে, তারপর যখন আস্তে আস্তে ওঠার অভ্যাস করবেন দেখবেন যে নার্ভাসনেসটা কমবে। ঠিক আছে, আর দিন শেষে একটাই কথা বলো, সেটা হচ্ছে প্রিপারেশন যত ভালো থাকবে তত নার্ভাসনেস কম থাকবে। এটা তো জানেন। অনেক কিন্তু জি স্যার। মানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও যখন তার আসলে প্রিপারেশন থাকে না, তখন সেও একটু নার্ভাস থাকে যে আমার তো আসলে এই বিষয়ে জানা নেই। তখন যেটাকে বলে সোজা বাংলায় ফাপড়ের উপর দিয়ে হচ্ছে পার করতে হয়, যদি খুবই মানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে থাকে। না হলে হচ্ছে অল্প কথা শেষ করে দেয়, তখন ওই লম্বা বক্তৃতায় যায় না আর কি। যাক, এনিওয়ে, সো আমরা একটু ছোট ছোট করে প্রত্যেকের সাথেই হচ্ছে এই গতদিন আর্টিকেলটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো। সো অ্যাট ফার্স্ট আমার কনভারসেশন পার্টনার হবেন কে? কার সাথে আমি শুরু করতে পারি কনভারসেশনটা? নিচ থেকে বলো। ওই যে এই এই সাহসটা তৈরি করেন যে আমি আসবো নিচ থেকে ফার্স্টে, এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জাস্ট হচ্ছে স্টেট দ্য ফ্যাক্ট, আই এম গোনা কাম ফার্স্ট, আই এম গোনা হ্যাভ দ্য কনভারসেশন ফার্স্ট। একটা কথা শোনেন নাই যে কি বলে এটাকে, মিছিলে থাকতে হবে পেছনে, খাওয়া দাওয়ায় আগে, আর হচ্ছে ওই আরেকটা কি যেন মাঝখানে থাকতে হয় কিসের সময়। যাক, সো এটা শুনি, প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আপনাদের আগে থাকতে হবে, খাওয়া দাওয়া যেমন আগে, প্রেজেন্টেশন আগে থাকতে হবে। যত খারাপ পারবেন তত আগে বলে ফেলতে হবে, তাহলে দেখবেন ভয় কেটে গেছে। কারণ হচ্ছে পরের জন ভালো বলে আপনার ওই যে খারাপ বলেছেন ওটা মানুষ ভুলে যাবে। কিন্তু যত লেট করে দিবেন তত চিন্তা করবে যে মানুষ তো অন্য একটা ভালো শুনে ফেলেছে, মানুষের এক্সপেকটেশন বাড়বে, আপনি নিজে ভয় পাবেন, আরে দূর, ওরা তো আমার চাইতে বেটার বলেছে, এখন আমি কি পারবো? তখন আপনার নার্ভাসনেসটা আরও বাড়বে। সো সবচেয়ে বেশি যিনি নার্ভাস ফেস করছেন তিনি বলেন যে আমি আছি। স্যার আমি ওকে, আমি আছি স্যার। ওকে, মিস নোভা এন্ড মিস জেসি আছেন। সো মিস জেসি যেহেতু আগে বলেছেন, লেটস হ্যাভ এ লিটল কনভারসেশন উইথ হার অ্যাট ফার্স্ট। Alright, so Miss Jessie, how's the weather today in your area? sir, here the weather is 37 degree, but it feels like 49 degrees Celsius. 49 degrees. Okay, that's quite hot. Anyway, we were reading an article about water hyacinth, right? Yes, sir. So it is mentioned in there. The flower actually looks very wonderful. So do you know about the flower? Have you seen it in person? Yes, yes, sir. I saw it. Okay, so how does it look? The color of flower is purple and have blue and yellow markings over the flower on it. Okay, so why water hyacinth is harmful? Water hyacinth is harmful because it Good evening. Water hyacinth is harmful because it Hello.
it harms the quality of the water that is necessary for our fish population. And in dry season, because of water hyacinth, people can't fishing in the river, and mm, And it can deprive yes, the water body, and it as it the plant eats up the nutrient from the water. As a result, the water's natural productivity falls, and uh, mm, another interesting fact was given it there. Like it can remain alive for around how many time it can stay alive or viable? mm, more than 3 decades. It could remain viable more than 3 decades. Almost 3 decades. And what is this called? Water hyacinth is called a different name in the article. It is considered Aquatic pest. aquatic pest. Okay, because it can grow and redistribute vigorously like a pest. Okay. Yeah. So another interesting fact is that water hyacinth can be used as a food. So what kind of animal can eat it? Cattle feed during the monsoon when grass becomes scarce because of flooding. Okay, so that's an interesting thing. But there was a complaint by the cattle farmer, right? If they feed the cattle with Yes, water sir. hyacinth, there some problem happens. Okay, Yes, sir. so you were If the saying something. cattle feed Hmm? if the cattle feed the water hyacinth, then the quality of the milk becomes decreased. Yes, obviously. And water hyacinth can clog entire water bodies in no time. In what condition? Yes, sir. In what condition? If there is flow If the or water, if the water? yes, sir, it clogs the entire water body if the water is still and slow flowing. Yes, sir, slow flowing, and it is called stagnant. That was a Yeah, term. Yes, stagnant. stagnant water. All right. So thank you so much for engaging me in this conversation. It was really nice talking to you. Thank you. Thank you, sir. ওকে, সো এখানে ব্যাপার হচ্ছে কনভারসেশনের সময় কিন্তু আপনাকেও আমাকে প্রশ্ন করতে হবে। তাহলে এটা কনভারসেশন হবে, না হলে হলো কি আমি জিজ্ঞাসাবাদ করছি আপনাকে, আপনি জবাব দিচ্ছেন, বলেন ওয়াটার হ্যায়াসিন কি, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। ইউ হ্যাভ অলসো to ask me some questions like yes, what is your opinion about water hyacinth? Can it be turned into a source of solution? ঠিক আছে, বা Yes, sir. একটা তথ্য আমি আপনাকে দিলাম, সো আপনি এক্সপ্রেস করতে পারেন। আমরা বাংলায় বলি না, শুনে ও ব্যাপারটা তো জানতাম না, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, দ্যাটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল, আই ডিডন্ট নো দ্যাট। সো এই জিনিসগুলো আমরা বাংলাতেও বলি, কনভারসেশনে ইংলিশেও বলতে পারি। ঠিক আছে, অলরাইট। সো নেক্সট পার্টিসিপেন্টের আগে আমি একটু মিস্টার হাসিবুল হকের সাথে একটা কথা বলে নেব। মিস্টার হাসিব, গুড ইভিনিং, হাউ ওয়াজ ইউর ডে? Good evening, sir. It was a very busy day. Till now, I am still very busy because I am on the way and I am riding a bus. And from dawn to till now, I am traveling. Until now, I am in the bus. That's why I am unable to say something about topics. ওকে ওকে ওকে, So, I will নো ওয়ারিজ অন দ্যাট। about 4:30 a.m. to till now. Traveling, so it's a long journey, more than 12 hours. Hello. Yes, I can hear you, Mr. Asif. It's a Yeah. long journey of 12 hours. একটু মাইক্রোফোনটা একটু দূরে নিয়ে কথা বলতে হবে, আই থিঙ্ক অনেক লাউড শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। Actually, sir, আমি বাসে আছি এখনো, তো বাসে রানিং অবস্থা আছে। রাত 12টা দিকে মাথায় উপর পৌঁছাবো। দ্যাটস ওয়াই মানে আমি মিট করে আসলাম। এখন কিছুটা হয়তো শোনা যাচ্ছে, নেটওয়ার্ক একটু ইস্যু আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন অ্যান্ড স্টে টিউনড উইথ আস অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট জার্নি। অলরাইট, If you don't face any difficulty, then I want to say something about the water hyacinth. ওকে ওকে, ডেফিনেটলি আই উইল লিভ ইউ টু দ্যাট। তাহলে আমরা একটু কনভারসেশনগুলো কন্টিনিউ করে আমি আপনাকে ফ্লোর দিব বলার জন্য, ঠিক আছে? Sure. Okay, Thank you. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও মিস নোভা, ইয়োর টার্ন। মাইক্রোফোন অন করেন দেখি। Okay, sir. I'm Okay, done. যাক, তাহলে একটা রহস্যের সমাধান হলো যে মাঝখানে একটা হর্নের আওয়াজ এসেছিল এবং ট্রাকের হর্ন। আই ওয়াজ সারপ্রাইজ যে আসলে হাইওয়েতে কে আছে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে। যাক, এনিওয়ে,
So Miss Nova, tell me, how are you feeling today? I feeling today very hot today. Due to the temperature? Temperature, I don't know, but Oh, I feel very hot. okay. So uh, recent days there has been very high temperatures. So how do you keep yourself cool? Uh, মানে এখন তো I have রিসেন্টলি I have নিজেকে ঠান্ডা রাখেন কিভাবে, লাইক এখন তো তাপমাত্রা খুব বেশি যাচ্ছে। I have a AC. I have I an have AC have an AC. Okay. by the AC. Okay, so that's I okay. have by the AC. Uh, Okay, that's really good. So that you have bought an AC and this is a great news. So it helps you keeping the cool. Anyway, so yesterday in your previous session actually we read an article about water hyacinth, right? Hello, can you hear me? yes, sir. Okay, so we read an article about water hyacinth. Okay, so can you tell us something about it? Water hyacinth. Water hyacinth. It is an aquatic pest. Aquatic plant. Plant, yes. So how? Just Yes. স্যার একটা কলে ডিস্টার্ব করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট হলে সেক্ষেত্রে আপনি কল রিসিভ করতে পারেন, আমি অন্য মেম্বারদের সাথে কথা বলি এই ফাঁকে। না স্যার, রিসিভ করার দরকার নেই, আপনি বলেন, সমস্যা ওকে ওকে, সো আই ওয়াজ আস্কিং অ্যাবাউট, টেল আস সামথিং অ্যাবাউট দ্য ওয়াটার হায়াসিন্থ। ওয়াটার হায়াসিন্থ নিয়ে একটু শুনি, আপনি যতটুকুই জানেন ওয়াটার হায়াসিন্থ সম্পর্কে। ফুলটা অনেক সুন্দর, বেগুনি রঙের ফুল, তারপর হচ্ছে এটা একটা পলিউশনের উৎস, সোর্স অফ পলিউশন। শুনি। Okay, sir. Water hyacinth is a flower, I know, but I do know, I do not know hyacinth hyacinth is source of pollution. Um, and I see water hyacinths in স্যার বলতে পারতেছি না। ওয়াটার হায়াসিন্থ কি বলতে চাচ্ছিলেন আপনি? বলেন যে আই নো নদীতে দেখতে পাই। we can see it in the river, it drifts in the river. Drift হচ্ছে ভেসে বেড়ানো, আমরা আর্টিকেলে পেয়েছি। বলেন it drifts in the river. Okay, তারপর And hyacinth is like colorful flower, purple and white combination. Okay, very good. And This I know this plant clogs water bodies and harmful the quality of the water necessary okay and for fish pollution. Yes, fish population. Okay, Sorry, sir. no worries. And it also damages the water quality, right? Yes, sir. And what else, who are suffering for it? এটার জন্য কারা কারা ভুক্তভোগী হচ্ছেন? আপনি ফিশারম্যানদের কথা বলতে পারেন। Fisherman and fisherman, boat driving, boat, yes, boat drivers, যারা আচ্ছা আচ্ছা, মাঝি ইংরেজি কি ড্রাইভার?
ড্রাইভার বাকিরা দেখি একটু আমাকে বলুন চালাই তো। হ্যাঁ, বোট ড্রাইভারই তো আই থিঙ্ক বলে। নৌকার মাঝির ইংরেজিটা আমাদের জানা দরকার, সো এটা যদি কেউ বের করতে পারেন বের করে ফেলেন। সো বোট ড্রাইভার্স অ্যান্ড fishermen are suffering. Boatman. Boatman, yes. বুটম্যান Thank you. Boatman. Boatmen are Boatman. suffering for it. Okay, that's really good. Do you want to say anything else about water hyacinth? is called is alien plant. Yes, absolutely. It's called an alien plant. So where does it come from? কোথা থেকে আসলো? যেহেতু alien plant, কোন জায়গা থেকে আসলো এটা? দেশি জিনিস তো না। Is come from Brazil. India. Yes, Latin American একটা country or some South American country, I think mention করা আছে. Alright, so এই তো ভালো হচ্ছে তো. So thank you so much, Miss Nova, for sharing with me the facts about water hyacinth. Have a good time. ওকে, আপনি বলেন হ্যাভ এ গুড টাইম। এটা তো শুধু আমি বলবো, আপনি বলবেন না যে আমারও। Have a good time. ওকে, Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার, হ্যাভ এ গুড টাইম। আমি আপনাকে বলবো থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ গুড টাইম, মানে এইটা হচ্ছে কমন, মানে আপনার সময়টা ভালো কাটুক, এভাবে হচ্ছে আমরা শেষ করতে পারি। যাক, এই ক্ষেত্রে মিস নোভা কিন্তু খুব সুন্দর একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছেন, যেটা আমিও করি। যখন হচ্ছে আমি মানে মুখস্থ করার টাইম পাইনি কিন্তু আমার প্রেজেন্টেশন দেওয়া দরকার, তখন কি করি, আমার সামনে কিন্তু ফুল আর্টিকেলটা ওপেন আছে, ঠিক আছে? তো যখন যখন আটকে যাব তখন ডিরেক্ট আর্টিকেল থেকে দু একটা লাইন কোটেশন দিয়ে দিব, ডিরেক্ট তুলে দিব, রাইট? তাহলে হচ্ছে কি হয়, একটু কনফিডেন্স চলে আসে, ওই মাথার মধ্যে একটু সাজানো যায়। কারণ মুখে বলতে বলতে দেখে বলতে তো আসলে ব্রেন খুব একটা কাজে লাগানোর প্রয়োজন পড়ে না, ওই টাইমে ব্রেনটাকে ভাবানো যায় যে হোয়াট ক্যান আই সে নেক্সট। সো দিস ইজ এ স্যার আমি ট্রাই করছি, সারা দিনই আমি এটা ট্রাই করছি, কিন্তু আমি গুছাইতে পারিনি। সমস্যা নেই, অভ্যাস করতে করতে হয়ে যাবে। দেখবেন হচ্ছে কি, যখনই আটকে যাবেন, সবাইকে বলো যখন আটকে যাবেন আর্টিকেলটা সামনে ওপেন রাখবেন, এখান থেকে রিলেভেন্ট মানে কোন একটা লাইন অ্যাড করলে ভালো লাগবে। যেমন ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাকোয়াটিক পেস্ট ক্যান গ্রো অ্যান্ড রিডিস্ট্রিবিউট ভিগারাসলি, ডিরেক্ট হচ্ছে আর্টিকেল থেকে বলে দিলেন। ওটা বলতে বলতে আরেকটা লাইন মাথা থেকে নিজের মতো করে অ্যাড করে নিলে ইউ ক্যান ডু অ্যাবসলিউটলি ফাইন উইথ দ্যাট। এভাবে আসলে অভ্যাসে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট কে আছেন কনভারসেশন পার্টনার? মিস নাসরিন, মিস্টার সেলিম, মিস্টার রহিম, দেখি কার আওয়াজ জি স্যার। ওকে, দুজন আওয়াজ একসাথে আসছে, কাকে কে আগে যাবেন বলেন, কে আগে কনভারসেশন করবেন, মিস্টার সেলিম অর মিস নাসরিন? একসাথে আসছে একদম আমার কাছে আওয়াজ। স্যার আপনি বলেন। না, আমি আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম, হু ইজ গোনা স্টার্ট দ্য কনভারসেশন। আচ্ছা, দুইজনের সাথে আমি একসাথে কনভারসেশন করি, নো রিজন দ্যাট। সো among you are both staying in different places. Yes, you are both staying in different places. Mr. Selim, where are you staying right now? What is your area's name actually? What is it called? Sorry, sir, I can't hear you. I asked you what is the name of your area? Like what is the place called? Oh, yeah. Sorry. The name of my area is Malaysia Johor Bahru Estate. Estate. So what kind of place that is? Do you have any river or pond or any kind of bill nearby? Lake? Yeah. Nearby there is a small river which is beside the border of Singapore. Okay. So do they have water hyacinth in the water? Have you seen? No, actually there is I can see. Actually, I see beside my room sometimes. Actually, there is a little bit big. You can say it's a little bit big. Actually, it's a drain or little bit big from drain. Actually, you can say it. I see here lots of water hyacinth are available. Actually, it's normal in Malaysia because you know that Malaysia is a big country, and also there are lots of forests. Yes, and it's a what does it say? নাতিশীতোষ্ণ দেশ, it's a tropical weather country, I think so. Yes, tropical শব্দটা কিন্তু আমরা আর্টিকেল থেকে পেয়েছি, সো এটা ইউজ করতে করতে হয়ে যাবে। Anyway, Miss Nasrin, are you staying at village or city area? Sir, I stay in village area. Okay, so do you have any places nearby with lots of water hyacinths? Yes, sir. Okay, so do you like water hyacinths? Yes, sir. I like
I like it Why? because it's a beauty. I love it. The The color. the color of the flowers, right? Not the green Yes, sir. thing. You know that Yeah. in village area there is another use for water hyacinth, especially by the fishermen. Have you seen it? Fish. In the Fisherman. yes, yes. No, no, sir. Actually, whenever when I was young, I saw that whenever they পুকুর সেচা, এটার ইংরেজি কি হতে পারে, যে পানিটা যে সিঁচে ফেলে, এটা দাও। Pani. এটা বাকিরা দেখি একটু ভাবেন, পানি সিঁচে ফেলা এটার ইংরেজিটা কি হতে পারে? অবশ্যই এটার ভালো ইংরেজি আছে। এনিওয়ে, সো আমরা একটু ঘুরিয়ে বলি, দেখি এটা when in especially in the winter season when the water is less, then some amateur fishermen like us, like we occasionally catch fish, so they put some water hyacinth in the middle of the pond or side of the pond, which the fishes can use as a cover. Okay, so later whenever the fisherman searches for the fish, the big fish gather around the under the water hyacinth, and they can easily capture through nets on everything. এটা হয়তো আপনারা দেখেছেন গ্রামের মধ্যে, রাইট? যে যখন পুকুর সিঁচে ফেলে তখন হচ্ছে কিছু কচুরিপানা রেখে দেয় যাতে হচ্ছে বড় মাছগুলো নিচে জমা হয়, ওখানে তার আশ্রয় নেয়, তো সেখানে তাদেরকে একবারে জড়ো করে ধরা হয়। হ্যাভ ইউ সিন ইট? না স্যার, আমাদের আসলে এখানে পুকুরে মানে মাছ চাষ করা হয় তো ম্যাক্সিমাম পুকুরে, তো আমি এটা দেখিনি। এটা মানে নদীতে দেখা হয়েছে, ফেনী যে নদী, ফেনী নদীতে দেখা হয়েছে, কিন্তু পুকুরে আসলে দেখা হয় নাই আর কি। ওকে, সো এটা ইংলিশে বলো, সেম থিং ইউ হ্যাভ টু টক ইন। I have not seen this scenery in the ponds. I have seen this in Feni River. All right, Feni River is in the, nearby your area, right? Yes, sir. Okay, so Mr. Selim, we heard about the river in Miss Nasrin's area. So what is the river called in your area, the area you are staying right now? Actually, this called is where is in Malaysia? Yes, yes, yes. You said that you have a river nearby. People called it Malaysia and Singapore border river. Okay. But I have no idea. I don't know exact name of this area, and many people called it when they go visited for this in this place. On that time they called it. Now I am staying in Singapore and Malaysian river besides the river. Very sad because they don't have any sweet name for it. In Bangladesh, the rivers have very sweet name. Arial Kha, Shurma, Titash, very nice names. But they are very lazy. They just call it border river. Okay. Anyway, so tell me, Mr. Selim, have you ever caught fish in the river or pond? Yeah, when I caught lots of fish when I was staying in my village. Okay, so did you face any disadvantage because of the water hyacinths? Yeah, actually, if I said it about disadvantages, actually I found lots of disadvantages, and sometimes actually I get lots of advantage from this water hyacinth, because when I catch fish in the field, on that time actually I reserve it to get more fishes, because you know that when we reserve in the water, many fishes come to under the water. Take hyacinth. shelter, yes, they take So, shelter. That takes shelter. Yes, then you capture the, what do they say, Niriho fishes. Niriho English, innocent fishes. You just gather them and you just capture the innocent fishes and you fry and eat them. Okay, so it's a great thing actually. It makes me wonder about my childhood also. I used to catch fishes, especially in the pond in the winter time. Okay. So let's get back to Miss Nasrin. In the article, we have learned some amazing facts about water hyacinth. Can you enlighten us with a few facts? Like, what did you learn about water hyacinth? About its characteristics and other things?
Actually, I I I know it as a flower, but by this article, I have known a lot of things about water hyacinth. I loved it because of its beauty, its color, and the the flower the flower has a lot of it creates a lot of problems because it ends up nutrients of water, and because of its because of this flower, fish are not traveling. It is difficult for the fishes. Yes, I agree with that. It is difficult for the yes, sir. But water hyacinth um, it has a few good sides. Many Such as? gift items, such as many gift items made from water hyacinth, and by this flower, we can we can export we can export these gift items in 25 countries, and we can earn foreign remittance. Actually, we can. That's We are doing it right now. We are exporting and we are earning foreign currency, forex. Okay. Thank you. Now, forex. let's ask Mr. Selim about some interesting facts. Miss Nasrin talked about the advantages and disadvantages of water hyacinth. So, there are some interesting facts. I still didn't get that answer. Like, what does it do? As water hyacinth? Like, how does it pollute the water? Can you tell us? Yeah, it polluted water in so many ways. Like actually, it deprives sunlight from water, and for this reason, actually, many fishes actually they are not able to swim properly. So if I say that about another reason is if I say advantage little bit about it, so we get lots of advantage nowadays about it, and especially we are using it as a cattle feed. And another one is many people in our country they are manufacturing lots of handicraft products like pepper and also Mr. Salim, turmeric. the question was, Yes. how is it polluting the water? Yeah, I have explained about it that it polluted water in so many ways. Like actually, if I say about it, it deprives sunlight from water. So for Yes. this reason, fishes actually they are not able to grow up properly. So that is the main reason. And nowadays we are losing lots of fishes species. Fish So population. that is another Like, reason. why fish population are decreasing because of the water hyacinth? Because if I say about it, actually it deprives sunlight from water. So Yes. for this reason, That's one reason, and yeah. it rots and deposit on the bed and increase the BOD or biochemical oxygen demand, and COD, chemical oxygen demand in the water, and it also harm other aquatic plant and fish species, right? And it what is it? Hinders the what is this? Navigation of fish population, and that's the reason I think the water gets polluted, right? Okay. So thank you, Mr. Selim, and thank you, Ms. Nasrin, for having this amazing conversation. It was really nice talking to you. And let's move towards our other members and let's see how they're thinking. Okay. So thank you and have a great time. Thank you, sir. Okay. আরেকটা Have a লাইন good time. yes have a great time এটা অ্যাড করতে হবে তাহলে সুন্দর লাগবে মিস্টার সেলিম Yes. শেষ করলে কিভাবে কি বলবেন গ্রিটিংটা কিভাবে দিবেন It was a Thank nice you. Have a conversation. great time. It was a nice conversation. Have a nice time. Have a great time. Okay.
So now, Mr. Rohim, let's talk with you, and after Yes, sir. that we'll get back to Mr. Hasib as he wants to say something about water hyacinth. So, Mr. Rohim, let's have a little chit chat. So, tell me, what do you know about water hyacinths and its effects? So water hyacinth is a flower, and it is a alien plant, and it has a beautiful color, and I like it. When I was a child, we had a pond behind our house, and there was a lot of water hyacinth, and I have a lot of memory with water hyacinth, and it affects. Uh, it blocked the current of water river. Okay. Also it damaged the quality of water for water hyacinth, and it increased biochemical demand, and also it blocked the sunlight, and for these reasons it decreased the quality of water, and it harmful for fish. Okay. So, why it is called an invasive plant? And you said that it is an alien plant. Why it is called an alien and invasive plant? For this water hyacinth, we cannot fertilize properly এটা কি এলিয়েন প্ল্যান্ট our এবং crops. ইনভেসিভ বলা হয় দুটো কারণে, একটা হচ্ছে এটা এসেছে দেশে, আমাদের দেশীয় প্ল্যান্ট না, ইট ইজ নট এ নেটিভ এখান Yes. থেকে। ওকে, It comes from abroad and South American, and also it comes from Brazil. came from Brazil. Okay, so you were saying something, how it is spreading across the rivers? Sorry, sir. You were continuing about how the water hyacinth is spreading in the river, কিভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে নদীতে, এটা আপনি বলছিলেন। You can say the water hyacinth can grow and redistribute vigorously, especially Yes. কোন ধরনের পানিতে? বদ্ধ পানি, যেটা ফ্লো কম, Yes. which has little or no flow, and if the water is, একটা ওয়ার্ড ছিল বদ্ধ, জমা পানি, সেটা ইংরেজিটা কি বলেন, বাকিটা বলেন দেখি। জমা পানি বা বদ্ধ পানি। Stagnant water. Stagnant water. Yes, absolutely. Stagnant water. Okay, so Mr. Rohim কি নার্ভাস ফিল করছেন নাকি? বলেন, শুরুটা ভালো ছিল কিন্তু। তাহলে Actually, sir, I couldn't complete the article. I couldn't revise this article. okay, no worries. So I think from the next session you will take a look, আমাদের সাথে পুরোটা শেষ করবেন, and of course revise the article on your own, then you will be able to speak more confidently. Okay, so thank you so much, Mr. Rohim, for having this conversation with me. It was really good. Take care and have a great time. Have a good time, sir. Thank you. এন্ডিংটা ভালো ছিল, সুন্দর হয়েছে মিস্টার রহিম। নাও মিস্টার হাসিব, নাও উই আর রেডি টু হিয়ার ইওর প্রেজেন্টেশন। মাইক্রোফোনটা একটু দূরে নিয়ে বলতে হবে, ঠিক আছে? যেহেতু একটু নয়েজ আছে, মাইক্রোফোনটা একটু মানে ঠোঁট থেকে একটু দূরে রাখতে হবে, তাহলে আমরা একটু মানে শুনতে পাবো ভালোভাবে আর কি, একটু দূরে রাখতে হবে। Sure. Okay. Okay. I'm ready to say something. Okay, let's hear it. Let's hear a short presentation. So I couldn't hear you. Please keep saying. Okay, let's hear your short presentation. হিস্ট্রিটা নিয়ে একটু বললাম তো, হিস্ট্রিটা নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলতে ভুলে গেছি, ওই 36 sure, টাইম sure, sir. ছিল। ওকে, Of course, sir, of course. Water hyacinth is a source of pollution until turned into the solution. So
now I am going to say about this about the water hyacinth. Actually, it came to our country from Brazil by a tourist who was amazed by its flower. And from this time, now it's a native plant. And water hyacinth is also considered as an aquatic fish, and that is clog or water bodies, and it can also hamper our water where a fish population can be damaged or can be hindered for growing up smoothly. And water hyacinth came to a country in the late of the 1920s. On the interesting, in the 1936 Act was been promulgated to prevent the spread out of the water hyacinth, because water hyacinth is considered as a harmful plant. Because it clogs or water bodies, it hinders the sunlight that cannot reach at the bottom of the water, and that due to region, the water can be polluted, whereas fish population cannot be grown up. And in this case, when our first Chief Minister of AK Fuzlul inaugurated this act, and it was fruitful. I think it was fruitful to prevent the water hyacinth, and the water could get her navigation. But there are many reasons. There are many reasons to continue or to implement this law in our context of country. And during that time, many political parties declare their political manifesto to prevent this water hyacinth. Finally, we see in the article a foreign journalist who inaugurated a report about water hyacinth that can be positive in our economy, that it can be converted into a positive plant. And we say he shown up. He showed that how is going to be a positive, how is it going to be a fruitful for our country. And although there is a few. There are a few advantages. There are a few advantages of water hyacinth that can be used as a fertilizer during the season when all of the lands are covered into the flood. It can be used as a feed of the cattle. Although that is not a good food for the cattle, but there is the only option to give the cattle. And finally, I want to say in spite of many disadvantages of water hyacinth, we can convert into a positive plant by doing handicrafts things, and by doing handicrafts things, and it can be used as the cover of the road, of a new road, for waiting the road. That's it. Thank you, sir. All right, thank you so much for such a nice and informative presentations. I know you're traveling and still you managed to deliver a good presentation. Okay, so singular plural যেটা ব্যাপার আছে, very noisy. yes, we got that. Okay, so দেখেন গুছিয়ে নিলে কিন্তু আপনারা কিন্তু এরকম প্রেজেন্টেশন করতে পারবেন, and you have the chance to do it better. সবারই সুযোগ আছে, ভালো পটেনশিয়ালিটি আছে, and আমরা যে নেক্সট আর্টিকেলটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব সেটা আপনারা কি করবেন, ফার্স্ট টাইম জাস্ট এমনিতে চোখ বুলিয়ে যাবেন, অর্থ না বুঝলে কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট একটা আইডিয়া নেবেন যে আর্টিকেলটা আসলে কি নিয়ে,
তাহলে দেখবেন একটু এগিয়ে থাকবেন, ঠিক আছে? ওই চোখ বুলানো যেটাকে বলে আর কি। সো প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ ওয়েল। আর আপনারা যদি ক্লাব সেশনের যে ব্যাপারগুলো আছে, লাইক আর্টিকেলের মধ্যে ভোকাবুলারিগুলো কালেক্ট করা, প্রোনাউন্সিয়েশনটা একটু খেয়াল করা, তারপর হচ্ছে সেন্টেন্স মেকিং করা, প্রেজেন্টেশন বা ডিসকাশনের জন্য এটাকে একটু ভালো করে তথ্য নেওয়া, এটা যদি করতে পারেন, আই থিঙ্ক ইউ উড বি এবল টু ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং স্কিলস ভেরি ওয়েল। ওকে, so thank you so much for staying until now, and I'll be again seeing you in the next session. Till then, take care of yourself and have a great time. Good night everyone. ভালো থাকেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। Okay. Okay, see you. ওয়ালাইকুম আসসালাম।